لەبێ خوێندکارانی پۆلی چوارەم قوتابخانەی مارگرێتی ناحوکمی هیوادارم هەرتون دروست باش بن. خوێندکاران ئێمە ئەمڕۆ لەوانەیەکی نوێیان پێتان دەگەینەوانێ from lesson 7 from page 152 we have new lesson is called Tessellation. By which figure is called Tessellation? Today I will discuss new lesson is called Tessellation. Okay. Tessellation, what's the Tessellation? Okay. When plane figures combine to cover a surface with all overlapping or leaving any space between them, those figures is called tessellate. خوێندکاران لەوانی ئێمە باسی تێسلەیشنەکەین. تێسلەیشن چییە؟ واتە ڕیزبەندیە، ڕیزکردنی چەند فیگەرێک کاتێک لە ئێگزامپڵێکا کە یا بە تۆ بە تەنها یەک شەیپ یان فیگەرێ ئەیاتێ پێت ئەڵێت ئایا ئەمە تێسلەیتە ئۆر نۆ. بۆی ئێمە بزانین ئایا ئەم فیگەرە تێسلەیتە یان نا، ئێمەین پێویستە چی بکەین؟ بە دووبارەکردنەوە و دروستکردنەوەی ئەو فیگەرەوە خستنە پاڵێک یان خینە پاڵێکتر ڕیزیانەکەین لە تەنیش یەکترا. ئەگەر هیچ سپیسێک لە نێوان فیگەرەکانە دروست نەبوو پێی ئەڵێن چی؟ تێسلەیتە. بەڵام بە پێچەوانەوە ئەگەر سپیس لە نێوانیانە هەبوو ئەوە is not tessellate. اوکی باشە، بەر لەوەی با ئێمەین بە ئێگزامپڵێک باسی ئەم بابەتە ئەکەین. خوێندکاران this triangle, right? Okay. This triangle is tessellate or no? To know this triangle is tessellate or no, you must making or repeating some number of the triangles. بۆ ئەوەی ئێمە بزانین ئەو سێ گۆشەی کێوێتی لەوێرەیە پێمان ئایا تێسلەیت یان نا، ئێمە پێویستە دووبارەی کەینەوانێ یان چەند سێ گۆشەیەکی تر دروست بکەین و چی بکەین؟ ئۆردەری کەین، ڕیزی کەین لە تەنیش یەکترا، بزانین ئایا سپیسمان هەیە نا لەسەر ئەو بیسەکەی کە ئێستا پێم وتی. ئەگەر سپیسمە بێت تێسلەیت نییە، this is not tessellate. If we don't have any space, ئەگەر هیچ سپیسێکیشم نەبێت, so this is tessellate. We have a triangles. You must making some triangles from next them. خوێندکاران ئێمە هاتین چەند سێ گۆشەیەکمان لە تەنیش یەکەوە دروست کرد. باشە، وەڕیزمان کردن. Look from this we have a space or no. ئایا من سپیس هەیە لە نێوان ئەو فیگەرانەیە؟ لە نێوان ئەم ترەنگڵە بۆ ئەمە و ئەمە بۆ ئەمە و ئەوە بۆ ئەوە هیچ سپیسێک ئەبینن؟ No, we don't have any space. So this triangles, these figures, those figures is called tessellate. Yes, it's making tessellate. باشە، ئەڵێم و جارێکی تر یەک فیگەریا بە من یەک ترەنگڵ مایات یەک سێ گۆشە مایاتی ئەڵێ پێ دەڵێ ئایا تێسلەیت یەکی تر. یەک فیگەریا بە من یەک ترەنگڵ مایات یەک سێ گۆشە مایاتی ئەڵێ پێ دەڵێ ئایا تێسلەیت یان نا. بۆی من بزانم تێسلەیت ئێمەی چەندانەیەکی تر لەوە دروست ئەکەین و لە تەنیش یەکترەوە ڕیزیانەکەین ئۆردەریانەکەین. After order those figures, if we have a space, this is not tessellate. If we don't have any space, this of course is making tessellate. From these figures we don't have any space, so those figure is called tessellate. باشە خوێندکاران کەواتە ئەمە وانێکی پراکتیکی بوو. یینە سەر دانێکی تر. We have a circle. Okay, that's only circle. This circle is tessellate or no? ئایا ئەم سەربازنێکی هەرچی بە ئێمە ئایا ئەمە
tessellate هەیەنا ئێمە ئەبێ بین وتمان چ بکەین چەندانێکی تر لەم بازانە دروست دەکەین لە تەنیژەکە دایان ئەنێین بزانین ئایا سپیس هەیە لە نێوانی یاننا خوێندکاران ئەمە بووە دوو بازنە بە هەمان شێوە سێ ئەمە چوار دوا ئەوەی کە من هەموو بازنەکانم لە تەنیژەکەوانێ ئۆردەر کرد ڕیزم کرد we have a space or no yes we have the space so those figure it's not making tessellate this is not tessellate why because we have a space ئەو بازنانە پێی ناتوانێت تێسلەیت بن تێسلەیت نییە بۆچی لەبەرەوەی دوا ئەوەی ئۆردەرم کرد لە تەنیژە کرد ڕیزم کردن چیم هەیە سپیسم هەیە کەواتە بۆ بازنانە چین تێسلەیتی نین this is not tessellate ئەمە چەندوانێکی پراکتیکی بوو یین ئێستا بە ئێگزامپڵ چۆن ئەماناتێ example 1 example ئێمە ئێستا خوێندکاران باسی چەندوانەیەکی پراکتیکیمان کرد ئێستایان بە ئێگزامپڵ بزانین چۆن دەتوانێت و چۆن ئێمە شیکارەکەین from example 1 tell if each figure will tessellate write yes or no the example یەکەمە from part A we have a square from part B we have a pentagon لە پارتی A چوارگۆشێکیەوە بە من پێم بڵێ ئایا تێسلەیت هەیە نا لە پارتی بیشە پێنجلایەکیەوە بە من بە هەمان شێوە پێم بڵێ ئایا سکوێرە ئایا تێسلەیت هەیە نا بۆ ئێمە بزانین ئایا ئەو فیگەرە تێسلەیت هەیە نا وتم چی ئەکەین چەندانەیەک دروست ئەکەین و ڕیزانێک تەنیژەکرا بزانین سپیس هەیە نا خوێندکاران ئێمە چەند چوارگۆشەیەکمان دروست کرد we draw some square are and after that is ordered from the mechanism دواتر چی ماکە ڕیزماکە لە تەنیژەکە from those figure we have a space or no no so this figure is called tessellate yes this tessellate yes, those figure is tessellate. From part B, we have a pentagon. باش ئێمە هاتین چەند پێنجلایەکمان دروست کرد ڕیزمان کرد لە تەنیژەکتە باشە یین چی ئەکەین سپیسم هەیە from those figure we have a space or no yes we have a space right so those figure because we have a space so this figure it's not making tessellate no this no tessellate باشە خوێندکاران ئەمە بابەتی تەواوی ئەمڕۆمان بوو خوێندکاران هیوادارم تێگەشت بێتن کەواتە لە کۆتایی بەوانەی ئەمڕۆمێنم بۆی چەند هۆمۆرکێکە ئێمە لە کۆتاییشە بۆی باشتر تێبگەن سێری ڤیدیۆیەکەکەین from page 153 from exercise number 2 to the exercise number 9 is homework for you کە هۆمۆرکەکانتان لە کۆمنتە دانێن و بابەت کۆتایی بەلەسنی ئەمڕۆمانێنین بە سیرکردنی ڤیدیۆیەک و هیوادارم سوودی لێ ببین و سەرکەوتوو بن Sam called to say he is having some trouble at the farmhouse. Let's find out what is troubling him.
Sam's dad wants him to select the tiles for this courtyard. Sam has to select the tiles that fit together so that no gap is left between them. Sam needs our help. Well, Sam, you want a tessellation. It is a way of creating a repeating pattern of shapes that fit together without overlapping so that no gap is left between them. Sam has tiles of many shapes. Let's find whether we can make tessellations using these tiles. Let's start making a tessellation using these rectangular tiles. Here is one pattern we can form using rectangular tiles. Note that the tiles do not overlap and there is no gap between them. Here is another such pattern that has no gap between the tiles. And this is yet another pattern formed from rectangular tiles without overlapping or leaving gaps between them. So, we can say that rectangular tiles can form tessellations. The shapes that form a tessellation are called tessellating shapes. Rectangle is an example of a tessellating shape. Let's now try circular tiles. Here is the pattern we can form using circular tiles. Do the circular tiles form a tessellation? No, they don't. There are gaps between these tiles. The shapes that do not form a tessellation are called non-tessellating shapes. A circle is an example of a non-tessellating shape. Let's see whether triangular tiles form a tessellation. Here is the pattern we can form using triangular tiles. Are triangular tiles tessellating shapes? Yes, they are. They form a tessellation without overlapping or leaving any gaps. Let's now see whether pentagons form a tessellation. Here is a pattern we can form using pentagonal tiles. Do they form a tessellation? No, they don't. They do not form a tessellation because there are gaps between the tiles. Here are tiles of an interesting shape. Let's see whether the tiles form a tessellation. Look at the pattern. Are these tessellating tiles? Certainly they are. Here are the patterns we could form, Sam. Except the circular and pentagonal tiles, all other tiles form tessellations. You can choose any of them that you like. Tessellations are fascinating. Try cutting out several pieces of different shapes from a cardboard and see which of them fit together. Create your own game of tessellations. Have fun!